Don't blink. It's your boy Ink. Welcome to another show. We guys are doing well. Having a wonderful day today on this 8th December 2024. We got my water boiling for my mukbang, but we're in a very. Can I get another very in here? Let's get another very in here. Very happy because we're tasting their collation. Break time. We're doing it in English. I should have done so in French also. I'll possibly do in French. Fuck it. On le parle en français? I started in English. I have two boxes. Okay, I can do one in French and one in English, no problem. The problem is, I wanted to do it in English because, again, the first video I always make in English because more videos are Anglophone. But this one, the problem with this one is actually really important to me. This is really important to me because I had so much when I was a kid. Funny thing, I was born in the 90s, right? And I'm Montrealer. If you want to see what was the snack in the 90s, you'd have to check a Dad. So Dad was a huge cookie, huge oatmeal cookie, and Dare did the same thing, but the smaller version. So the Dare is a big one, you know. So that's pretty much it, and it's part of my childhood, right? It is part of my childhood. At home we had those. The funny thing is we didn't have those. We had the green box. This is how much I remember. This is insanity. These are fucking old, but you still remember. And I gotta admit that I hate it. It pisses me off because in perfect videos I'm not biased. I don't give a fuck about the product. I'm here to taste it. But this one I really care about it. I can promise you one thing. Okay, take out these two writings. Okay, I take out these two writings, and I can guarantee you, it is their design. They haven't changed it in 50 years. Now they added the writing to make it more modern. You know what's crazy? Huh? The yellow was normal. The green was coconut. The blue was chocolate chip. Sacrifice. Sacre bleu. Ginger. So this is actually super cool too. Collation, break time, ginger. This was also freaking important. So the funny thing is, it seems like I'm exaggerating, and maybe I am. I don't fucking know, right? Maybe I am, but I can promise you that in a lot of the childhood home of a lot of people are going to be watching this. A lot of French Canadians are going to be watching this. Mes amis québécois, they're going to see that. They're going to be like, "Holy shit, I saw it." When it was only me and my father, we used to have the green one, which was the coconut, and then my stepmom, she came in the picture because they started dating and everything, right? Funny thing is, she brought in the ginger, and the craziest thing is, I didn't like the ginger, but with milk, the ginger is better because you have this gingery milk. So these are supposed to be milk, right? And this is supposed to be taking it with. And it's weird because my father didn't like milk. See, as much as I now have a good relationship with my father's girlfriend, because before we didn't have a good relationship, but before that, it was only me and my father was my role model. I love my mom. My mom is a beautiful human being. She's definitely a role model. I draw a lot of inspiration from her. As an adult, I'm looking at my mom like, okay, cool. I'm able to understand why you're doing the thing that you're doing, and I can draw from that. I can understand why, and I can learn from you. But as a kid, and it's nothing against my mom. It's not my mom wasn't to blame for. I'm gonna be biased. I'm gonna be a fucking douchebag. I'm sorry, mom, but for a little boy, I think seeing his father is seeing kind of the future. I think a little boy will be more so following his father. But I was a mama's boy, so it's kind of weird. But when I saw my father, I was copying him, and my father didn't drink milk. But when it was that, it would take my milk. It was beautiful. So we had the oatmeals. I haven't had those in years. The coconut was better, but I couldn't find them. Couldn't find it. Holy shit.
The dads were amazing. The dads were so freaking cool. Dads were I want to say maybe a bit bigger than this, right? And you had a snack, and it's fun because I wasn't allowed sugar a lot when I was a kid, and this is kind of non-sugary, right? So we had to either we had these or we had the tea cookie, which is in no names. These are really cool, and we have the made better. For over 125 years, our family-owned business has held itself to a higher standards. Wow. Family made. I'm sorry, guys. It's stupid. It's so stupid because this actually means something to me, and I didn't know they were a family-owned business. Imagine it. I'm gonna sound stupid, but I'm Canadian, right? So imagine a Canadian family eating something that a Canadian family owns. See, I'm still gonna sound disgusting, and if I'm offending people, I am sorry. I don't believe in supporting local business. If local business do it better, do it. For example, right? I got a butcher next to my house, right? And that butcher actually makes a killer rib. He makes a killer rib. That rib is phenomenal, right? So when I feel like rib, I'm gonna go to his house. I'm gonna go to his place next to my home, right? Next to my home. And this is a true story. On my street, there's a pizza place. And that pizza place, the owner is from the same town that I am. He's also French Canadian. So in a perfect world, when I feel like eating pizza, right, I'd be like, "Yo, I want to support you because we're the same, right?" But his pizza isn't that great, and he charged fucking a lot. So I never go there. But technically speaking, I should go because it's a French Canadian business, right? And I, to a certain degree, I understand the idea, the concept behind. I understand the concept behind wanting to buy a product from your neighborhood, wanting to buy a product from people that are coming from the same country as you. But ultimately speaking, that's not true. That's not true. Push people from your country, push people that are like you, push people to do a better product, and then say, you know what? I'm not supporting you because we're the same. I'm supporting you because you're just better. And to me, that's preferable. So, why I'm getting emotional with this one is because to me that's patriotic. I don't care where you're from. I don't care where your business is established. I don't care. There's a Canadian family that made meal for Canadian family. You know, brings me back. It brings me back to make them. And using the basic, very very basic ingredients to make them because to our family, because our family make better is just a claim. It's our promise. Also, what's making me sad is I grew up with my father, right? My mom, she hadn't, but she had me like 4 days out of the month. My father was very, very pro Canadian, very pro French Canadian. My mom was a bit more lax with it. She was like, you know what? If the product is good, the product is good. My father was like, no, no, no. We need to speak French. We need to protect the French language. And he'd be happy to know I was a Canadian family that owned this. I'm a wussy, huh? I had a good childhood. It was tough, but it was good. I was a hard child to deal with. My parents did their best. Was it enough? I'm lucky that I had the parents that I have, you know? But I had a tough childhood. I'm not gonna lie to you guys. I had a very, very tough childhood because my father was too strict. My mom was too kind, and I was again in between. So in the beginning it was crazy. 1 week I was having this very, very strict environment where I was not in a cage, but I was under a There's almost into we were watching 60 Days In, and there was also almost I'm not gonna say, but almost an institutionalized, right? And my mom was very generous, and my mom was like, "No problem, don't worry." So I was very confused as a kid. I was very, very confused, and I believe as a sort of
this sort of self-defense mechanism, right? I I turned to anime, I turned to video games because it was easier than just dealing with the real world, right? And I don't have a lot of memories as a kid because I blocked a lot of things out, right? Not because it was bad, but because I was in here, not out there, right? But things like this, I remember. I remember. I remember. I remember my mom eating bread because she couldn't afford anything else because she just bought me a bucket of chicken from KFC. I remember. I remember my father. My father doing his best to cook, not being a great cook, and how much of an asshole I was. I was an asshole to him because he possibly spent hours cooking. And I was like, can we eat something that you didn't make? You know, I wasn't a good child. I didn't mean to be mean, but I was. And things like this, as stupid as it is, things like this, was just something we can enjoy. I told you guys I was a mama's boy, emotional as fuck, you know. And my father was very factual as a kid. I'm gonna be honest, I was afraid of my father because it was so strict. He was so strict. Every single move that I take, I had to look at him for approbation because I was afraid to get in trouble, you know? My father was a man that liked working. I was a kid that liked video games and the made-up world. My father liked politics. I was a kid who didn't give a shit about the real world. I couldn't give a shit about politics. I was the son of a man that loved car. Couldn't give two shits about car. Nothing in common. But when we had these, yeah. Anyway. Mm. 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 This is amazing. It's so freaking good. This is not milk. This is energy drink. Mm. 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 It's so good. It should be illegal. Mm. Wow. Wow. This is so fucking good. Mmm. There's no charm to it. It's almost, I don't know, man. Mm. Mm. And it's so fucking nice because it makes me remember things, but when you look at it, there's no charm to it. It's fucking rustic, but it's good. Nowadays, we have all of these cookies. This is old school, baby. Oh, it takes. These are fucking phenomenal. See, when I say there's no charm to it, you look at it, right? And you can tell that it's rough. It's solid. Like,
It's very dry. And now, nowadays we have those strawberry cookie, and they put a little butter. And those, too dry. The oatmeal is really nice because the cooking itself doesn't taste a lot, but the oatmeal comes in and tastes a lot. See, it's really because, to me, it's really bland, but in the best of ways. See, the cookie is bland itself, right? So the little bit of the taste you have may be oatmeal, maybe oatmeal, maybe coconut, maybe ginger. Really nice. There's a little taste of oatmeal. This is really nice. Bland, rustic. This is really nice. Fuck, it was good. It's weird because these taste so much better in my memories, but at the same time, these are fucking timeless. So yes, long enough video. I'm sorry I got emotional, but hey, that's life, right? You know what we're gonna do? I'm gonna do something I never do. I'm gonna do something I never do. Something I never did. I got 27,000 videos. You don't have to believe me. Just check the fucking page, right? I'm gonna do my first video where I speak both in French and in English. My apologies. I'm gonna fill up my bottle with water. And now, what I'm gonna do? So what I'm gonna do is just put some more water. That way we cook it. Now, my very first video, I never did that. Absolutely never did that. Hell yeah. Wait a second, we need to do something better. What I'm gonna do, I'm gonna try to do this. There you go, two. And that's it for the English version. For the French version now. There we go. Salut Stop Chiming, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une belle journée en ce 2 décembre 2024. Je m'excuse, j'ai été vraiment émotionnel. Aujourd'hui, on fait un test qui est assez émotionnel. On fait un test de collation, qui est un des snacks que j'ai mangé quand j'étais petit. Écoute, je commence très mal, mais je viens de faire une vidéo en anglais, c'est que c'est 2 vidéos en une, ce qui est quand même assez cool. On fait une revue en français, ce que c'est un produit qui est pas nécessairement québécois, mais c'est un produit de mon enfance. J'ai été élevé en français. Fait que c'est sûr qu'un produit comme ça me parle plus en français qu'autre chose. Aujourd'hui, on fait un test de collation gingembre. Fait que si t'es né dans les années 90, tu connais ça beaucoup, t'as grandi avec ça. Tu te rappelles des biscuits collation Dad's, qui étaient des gros biscuits, un peu plus gros que ça, en circonférence, right? D'avoine. Fait que moi, à la maison, puis j'étais émotionnel dans cette vidéo-là, j'étais vraiment émotionnel parce que j'ai pas été un garçon facile. J'ai comment je pourrais dire ça? J'ai vraiment pas été correct. C'est dur parce que j'ai vu la vidéo.
Père Matinelle en anglais. Père Matinelle, je viens de pleurer, là. J'ai pleuré. Fait que, tu sais, je parlais comme à quel point que ça c'est important pour moi. À quel point que moi, mon père, on n'avait rien en commun. Mais rien en commun, là. Mon père, c'était une figure autoritative très, 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 très autoritaire. Des punitions corporelles, des punitions c'était tough. Puis mon père, il avait surtout des intérêts assez spéciaux, comme, mettons, pas spécial du tout, mais quand même, le jardinage, la politique, les voitures. Des choses qui m'intéressaient pas. Fait qu'après, quand t'es un parent, ben, tu fais l'effort pour ton enfant, mais mon père était comme non, non, non. Si t'aimes pas ça, moi je fais pas d'effort. Fait qu'il faut que t'aimes mes affaires, sinon t'aimes rien. Fait que c'est assez compliqué. Mon père, qui était pas un extrêmement bon cuisinier, qui se forçait, mais que j'étais pas assez vieux, j'étais pas assez mature. Mature, c'est le bon mot. Pour apprécier l'effort qu'il mettait, puis j'étais pas reconnaissant. C'est ça qui m'avait pleuré tantôt. C'est que j'étais un trou de cul quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais vraiment un trou de cul, tu comprends? Puis ouais. Euh, comment je pourrais dire ça? J'étais vraiment. J'étais vraiment un trou de cul avec mon père parce que je l'ai pas traité bien. Je l'ai traité comme un étranger. Puis il fait des efforts, puis moi j'étais pas down. J'avais des parents qui étaient très très différents. Ma mère qui était très très généreuse, ma mère qui était très très calme. Plus dans le sens de hey, tu fais des erreurs, tu vas apprendre. Mon père qui est comme non, Chris, pourquoi tu fais ça? Fait que j'avais un enfant qui était très confus. Parce qu'il y avait. J'avais un père, encore une fois, très strict, qui était ici, autoritaire. Ma mère qui était très gentille. Ma mère qui, sincèrement, était trop gentille. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites chez ma mère que j'aurais pas dû faire, que j'aurais dû être puni, mais qu'elle m'a pas puni. Maintenant, ma mère, c'est normal, ma mère, elle m'avait 2 jours sur 14. Elle m'avait 4 jours par mois. C'est sûr qu'elle va pas se fâcher contre moi. Parce qu'elle dit, Chris, je le vois pas. Tu comprends? Fait que j'ai un enfant qui était très très confus. Parce que j'étais très 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 confus. J'ai. J'ai été. J'ai été plus. Comment je pourrais dire ça? J'étais plus intéressé vers le monde virtuel, comme les jeux vidéo, les émissions. Maintenant, dans les années 90, c'était incroyable. T'avais Bleach, t'avais Naruto, t'avais Dragon Ball. C'était incroyable, mais je m'en foutais du monde réel. Puis mon père, il a fait beaucoup d'efforts pour que je revienne vers lui, pour que je revienne dans un monde qui était plus réalistique, que je m'en colissais. Mon père, qui était pas un très très bon cuisinier. Mon père qui se forçait, c'est que mon père qui faisait. Mon père qui était un homme incroyable, qui était capable de faire quelque chose qui était très simple. Mon père, il allait faire du poulet rôti, il faisait le meilleur riz que j'ai mangé de ma vie. Tu comprends? C'est pas compliqué le poulet là. Puis sinon, il pouvait faire des lasagnes qui étaient quand même assez bonnes. Les lasagnes, j'étais pas un fan. Spaghetti, il en faisait pas. Les lasagnes, c'était pas. C'était bon, mais c'était pas. C'était pas fameux, je m'excuse. Parce qu'il mettait beaucoup. Je sais pas pourquoi il mettait beaucoup, beaucoup de carottes. Puis la carotte, ça faisait qu'il y avait beaucoup d'eau dans sa lasagne. Ça faisait que ça refroidissait vite. C'est comme. Puis sinon, qu'est-ce qu'il faisait aussi? C'est que mon père étant pas trop un fan de cuisine, il a fait beaucoup, mais beaucoup de jambon avec des patates. J'en ai trop mangé. Puis qu'est-ce que je trouve. Pourquoi ça m'a fait pleurer tantôt? Mon père a fait l'effort de cuisiner, tu comprends? Puis mon père a fait l'effort, puis moi je disais non, il me faut quelque chose qui est d'autre. Ça m'intéresse pas. Je veux manger quelque chose qui était pas fait. C'est pas gentil de faire ça, là. T'es un kid, tu comprends pas, mais tu blesses ton père, là. Fait que, aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec les ginger, c'est pour ça que j'ai peut-être pleuré tantôt, c'est de voir le début de la vidéo, fait que c'est quand même assez émotionnel, c'est quand même assez cool. Qu'est-ce qui est vraiment, mais vraiment, vraiment cool avec celui-là, right? C'est qu'on a des rectangles gingembre. Pourquoi la collection gingembre est aussi intéressante? Ça, là, que j'ai grandi avec ça, man. Si t'étais des années 90, right? T'as vraiment connu ça. T'as vraiment connu ça. C'est facile à connaître. Il y a beaucoup de monde qui ont connu ça parce que c'était. Tu sais, il y a beaucoup de choix, mais dans le temps, il n'y a pas beaucoup de choix, là. Même question céréales, t'avais pas tant de choix que ça. Tant de choix que ça, là. T'avais les corn pop, t'avais les Nesquik. Je m'excuse, j'ai trop mangé déjà. Il faut que je mange mon repas. Fait que j'ai ça. Gingembre, sec. Gingembre, mon père, on mangeait ça. Qu'est-ce qui est cool, c'est que ça fait des années. Puis, qu'est-ce qui était vraiment cool, c'est que je me rappelle encore des. Qu'est-ce qui. C'est fantastique parce qu'ils n'ont pas changé rien. Ça, c'est une création qui est là depuis. Ça fait 125 ans qu'ils sont sur le marché. Ça a toujours été. Le mauve, c'est pour gingembre. Le jaune, c'est pour avoine originale.
Le vert, c'était vraiment mon préféré, c'était au noix de coco. Puis t'avais le bleu qui était au pépite de chocolat. Mais pépite de chocolat, il n'y avait pas beaucoup, là. Moi, mon père, c'est beaucoup noix de coco parce que c'était simple, c'était facile. Ma belle-mère est arrivée. Puis là, elle a dit non, moi j'aime le gingembre. Donc, tu sais, le gingembre, j'aimais pas ça. Mais bizarrement parlant, ça, c'est des biscuits qui sont dans le lait. C'est dans le lait. C'est des biscuits, là, regarde ça, ça n'a pas de charme. Maintenant, on va les manger, là, c'est des biscuits, je vais te montrer, là. Gingembre. Waouh. L'odeur, c'est incroyable. Je suis pas un fan de gingembre, mais ceux-là, j'aime ça. Puis le gingembre, ça, c'est des biscuits. Et quand tu manges. Hum. 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 Ça n'a pas de goût. Mais ça a du goût, mais regarde. Hum. 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 C'est vraiment bon. Waouh. Mais tu vois, tout seul, j'aime pas ça. Maintenant, je dis, regarde, tu viens de mentir, là. Une seconde, je dis que c'est vraiment bon. L'autre, tu dis, t'aimes pas ça. Oui, j'aime ça quand c'est 1, j'aime ça quand c'est 2, mais quand c'est 8, 5, 8, 10, non. Ah, avec du lait, c'est meilleur. C'est solide. Le goût gingembre est trop puissant. Regarde, aucun charme. Mais avec du lait, c'est vraiment bon. Puis, c'est cool, c'est que j'ai rendu avec ça, encore une fois, j'ai tellement mangé crochet petit. Mon père, c'est comme, non, t'es hyperactif, pas de sucre. Ça, c'est ok. Donc, c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Ils ont beaucoup changé. Puis, sincèrement, même, c'est des bons souvenirs. Là, c'est la description. Depuis plus de 25 ans, notre entreprise familiale maintient des formes de qualité très élevées. Nous nous engageons à vous fournir les produits que vous voulez faire. Manière anglophone, ça. À partir des meilleurs ingrédients qui soient. Parce que pour notre famille, meilleur choix, ce n'est pas seulement une façon, c'est une promesse. Fait que ouais, c'est quand même cool. Un bon souvenir, ça c'est vieux. Je peux dire que j'aime beaucoup, ils n'ont pas changé rien depuis le temps. Ils ont changé ça. Ils ont mis des inscriptions, mais tout le monde fait ça maintenant. Puis c'est rien de spécial. C'est fait par une famille canadienne. Ben, savouré par par une famille canadienne. Ingrédients. On n'a pas beaucoup là. Ingrédients. Farine de blé, sucre, huile de canola, petit en poudre, gingembre, carbonate de sucre, acide citrique, léchine de soya, caramel, arôme naturel. Fait que t'en as presque pas là. Puis tu comprends, puis tout ça là, pour vous dire une simple chose. Tu sais, ça m'a rappelé un souvenir quand j'étais enfant, puis j'étais triste, mais c'est un bon souvenir, c'est une bonne chose. Moi, je vous laisse, c'est une longue vidéo déjà. Passez une belle journée, une belle soirée. Ciao.